Good evening. Of late, I have grown weary of being a sex symbol and have decided to return to television. I remind you that before I posed for that famous photograph in the centerfold of That magazine, I was known as a man of mystery and suspense. To re-establish my reputation as a man of intrigue, join me as I bring you this story. Notice that I do so while fully clothed. Durante más de 50 años, el director Alfred Hitchcock reinó como el mago del suspenso. In this house, the most dire, horrible events took place. It's hard to imagine the American film landscape without Vertigo, The Birds, Psycho. These are cultural classics. Hitchcock creó una imagen pública absolutamente singular, la de un hombre malicioso en un oscuro mundo de asesinos y criminales. How do you do? I'm Alfred Hitchcock. Pero el verdadero Alfred Hitchcock, el tímido y obeso director obsesionado por el control, es un ser mucho más complejo que cualquiera de sus películas. The persona was meant to be provocative, keep people on their toes. The bathroom. Make sure they never felt that they'd got the complete measure of this mysterious Alfred Hitchcock. You should have seen the blood. En las próximas 2 horas, realizaremos una evaluación exhaustiva de su misteriosa presencia detrás de las cámaras. He had an incredible sense of humor. People thought he was very stern and stiff and all, and he wasn't. Estudiaremos a un hombre contradictorio, esposo dedicado, buen padre y católico reprimido que albergaba oscuros secretos. Was he psychologically disturbed? I think to some degree he was. He was consumed with sex, exploding with violence, marinating in cognac. He was a man on fire. Have you been a bad woman or something? Well, not just bad, but... But you slept with men? Oh, no! At the opening scene, I'm in a bra and a half-slip. Already, the rumors are, my God, she's in her underwear. Then they hear that there's a nude model. Desglosaremos los extraños secretos del inusual vínculo matrimonial de 54 años de Hitchcock. I don't think sexuality or physicality came naturally to him. And his obesity over the years was, in its own way, a kind of barrier. Y expondremos las relaciones únicas que el director tenía con sus estrellas femeninas. They're sleek, racehorse-looking blondes that have a kind of glib sense of humor and are tough. Hitchcock had great distrust of women, and he felt their magnetic allure. At the same time, he felt that to get too close to a woman was to risk entrapment, imprisonment, claustrophobia. ¿Qué clase de tormentos impulsaron la brillante carrera de 53 películas de Hitchcock? Hitchcock was nothing but a frightened man who very much wanted to exert an order on the world. And he could exert that kind of order in the precise frame of his image on the soundstage where he maintained incredible control. Veremos raras filmaciones domésticas de Hitchcock grabadas por el director y sus colaboradores. Esta es la leyenda de Alfred Hitchcock en The E! True Hollywood Stories. That's all I intend to tell you. You'll have to figure the rest out for yourselves. The dream of being one of them. For life's ambition was to be a star. Never recover from the public scandal. La Inglaterra victoriana estaba caracterizada por la conformidad social, la estricta moralidad y la represión sexual. El civismo extremo parecía ser el mejor antídoto contra el caos. Alfred Joseph Hitchcock vino al mundo en esta sociedad reprimida el 13 de agosto de 1899. Hitchcock nació en el piso superior de la tienda de su padre en Londres. Los padres de Alfred, William y Emma Hitchcock, compartían la misma fe religiosa. Eran católicos romanos, pero solían diferir en el mejor modo de educar a su hijo menor. El escritor John Russell Taylor pasó 6 años investigando la vida de Hitchcock para su biografía Hitch. Both the parents were quite strict, and but he, being the youngest of 3 children, was always relatively spoiled, I think. He used to say his father called him my poor little lamb, but his mother was always the dominating character in the family, and she seems to have been a rather intimidating woman altogether. William Hitchcock era verdulero y los tíos de Alfred eran pescaderos. La comida era tan importante para los Hitchcock que los padres del pequeño Alfred le enviaban pescado fresco al internado en el que estudiaba. Su hija, Pat Hitchcock O'Connell,
His sister went down to visit him and said, well, how was the fish? So he said, well, I didn't get it when I was supposed to, so it was cold when I had it the next day. Well, she went back and told her father. They pulled him out of the school because of the food. El joven Alfred aprendió a diferenciar entre el bien y el mal a través de una dramática lección que le enseñó su padre. El actor Hugh Cronin era amigo de Hitchcock en los años 40. He was terrified of the police. He had done something at home which had really offended his father, and something he'd been warned not to do. And his father had a brother or a cousin in the police force. So he called and he said, look, I've got to teach him a lesson. I'm going to send him down to you, and I want you to lock him up in a cell for 5 minutes. I think that'll make an impression on him. Boy, did it make an impression. Al igual que en los maestros del Colegio San Ignacio en Londres. En 1910, Alfred ingresó a la estricta escuela donde el joven de 11 años conoció el duro castigo para los niños traviesos. El director Michael Blundell. The system of corporal punishment in use was the ferula, a strip of leather, and if a boy was considered to be in any way misbehaving, the teacher would write out a little piece of paper, and it might say, Alfred Hitchcock, failure to do homework. And Alfred Hitchcock would then go to a particular room at a particular time of day, and a different teacher would give him 3 strokes on the hand. El tímido, obeso y solitario Alfred comenzó a obsesionarse por el orden. Before he'd ever been much further than the outskirts of London, I suppose. He claims to have had all the timetables for the Trans-Siberian Express memorized and knew every sort of station in Europe and what time trains came and went. En 1913, a los 14 años de edad, Alfred empezó a tomar cursos nocturnos de dibujo, navegación y electricidad. Pero un año después, el mundo del adolescente se convirtió en un caos. Ese mes de agosto, Gran Bretaña le declaró la guerra a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. 4 meses después, fallecía el padre de Alfred. A los 15 años, Hitchcock consiguió empleo en la compañía telegráfica y cablegráfica Hamley. La estudiosa de la obra de Hitchcock, Camille Paglia. After Hitchcock's father died, he was in a kind of caretaking relationship to his own mother, in the same way as Mitch's character in The Birds is. So I think that for Hitchcock, the relationship of mother to son was a close bond, but also a kind of servitude. Todas las noches, Alfred se sentaba junto al lecho de su madre Emma, quien le preguntaba acerca de sus actividades diarias. En su tiempo libre, el niño se escabullía al cine. He took to making these solitary trips to the West End of London himself, and you know, buying the cheap seats, going up in the gods, as they used to call them then, the upper balcony, which you could do for pennies. Sus idas solitarias al cine constituían la vida social de Alfred. I have the impression that he never had a girlfriend, or because again, well, you have to remember that things were very straight-laced at the time. Alfred también disfrutaba de los libros de crímenes y terror de escritores tales como G.K. Chesterton y Edgar Allan Poe. En 1915, Alfred descubrió una nueva fascinación, el cine. A los 16, ya leía revistas de cine en los nuevos palacios fílmicos de Londres. 3 años después, inspirado por los seriales y las novelas de misterio que devoraba con pasión, Hitchcock escribió un cuento, Gas, acerca de la caída de una mujer inocente en la decadencia moral de París. Llegó al pie de la escalera y vio un bar que despedía olor a vino. Y en él se encontraban cientos de hombres y mujeres, en medio de una auténtica orgía de ebrios. Posteriormente, la mujer tuvo una visión de absoluta pureza. Media docena de hombres corría al agua e incitaba a los demás a hacer lo mismo. El relato termina con un giro inesperado, una técnica que posteriormente haría de Alfred Hitchcock una figura reconocida en todo el mundo. Y siguió en descenso, hacia abajo, abajo. Y luego el dentista dijo, ya salió, señora, es media corona. Al regreso, ¿las rubias de Hitchcock realmente se divertían? Come here, stand in your place, otherwise it will not come out right, as the girl said to the soldier. That's enough. And now our sponsor wishes to say a few words.
designed to send you rushing out immediately to buy his products. But please endeavor to restrain yourselves. I don't want you to miss our story. En 1920, Alfred Hitchcock era un tímido y obeso joven de 21 años que vivía con su madre viuda, trabajaba en una compañía telegráfica y nunca salía con chicas. Pero el joven estaba a punto de embarcarse en la primera aventura real de su vida, una que cambiaría su existencia en el aspecto profesional y también en el romántico. A principios de 1920, Alfred Hitchcock supo que una compañía estadounidense de cine, Famous Players Lasky, abriría un estudio en Londres. En busca de empleo, Hitchcock envió algunos diseños de títulos de los utilizados en la época en las películas mudas. El excelente trabajo del joven le valió un empleo como diseñador de títulos. Pero él no pensaba conformarse con eso. El biógrafo John Russell Taylor. It seemed natural if there was a film in production and they wanted somebody to put together the sets or look after the props or something, you'd say, well, I could do that. En 1921, Alfred conoció en el estudio a una editora y guionista de 22 años llamada Alma Revell. Alma trabajaba en la industria fílmica desde los 16 años. Al igual que Hitchcock, vivía con su familia. As soon as he encountered Alma, he decided that she was the one for him, but he wouldn't let on to her until, because he felt that she was at that stage in a much more sort of distinguished and powerful position in films than he was. Durante 2 años, Alfred trabajó al lado de Alma, manteniendo su interés romántico en secreto. Su hija, Pat Hitchcock O'Connell. He never spoke to my mother because she had a much better job than he did, and gentlemen didn't speak to ladies who had better jobs in those days. He determined that he was going to ask her out, but he wouldn't ask her out until he could do it more or less on terms of equality. Finalmente, en 1923, Hitchcock vio la oportunidad de progresar tanto en su carrera como en su vida romántica. Cuando Famous Players Lasky cerró su estudio en Londres, el productor Michael Balcon le ofreció un empleo a Hitchcock. Michael Balcon was somebody who had very clear and ambitious ideas about what films ought to be, what kind of films you should be making, what sort of styles you could do, how far you could go in experimentation and so on. Balcon era el jefe de Gainsborough Pictures de Londres. El productor contrató a Hitchcock, de 24 años, para trabajar como asistente del director estrella de Gainsborough, Graham Cutts. El nuevo empleo le dio a Hitchcock el valor para abordar a Alma Revell. Le pidió a Alma editar De Mujer a Mujer, la película que hacía con Cutts, y salir juntos en una cita. Su nieta, Terry Karuba. He told me about how him and my grandmother had met and that she was the only woman he ever loved and that she was his first date. And it was just so tender the way he was talking about her. His first date, they went on a picnic and they went out on a boat in a lake, and it was his first kiss, he told me. Hitchcock estaba a salvo de los avatares del mundo, pero eso estaba a punto de cambiar. En 1925, Hitchcock y Alma se unieron para trabajar en la película The Blackguard, que sería dirigida por Cutts en Berlín. Cutts, quien era casado, tenía una aventura amorosa con una bailarina de Estonia. Una noche, Cutts y Hitchcock fueron a un club nocturno donde las mujeres bailaban con mujeres y los hombres con hombres. Hitchcock observó con gran asombro cómo 2 mujeres hacían el amor. No tenía la menor idea de lo que hacían, pero su primer encuentro con el sexo lésbico dejó una profunda huella en él. Cutts, concentrado en su aventura, pasaba poco tiempo en el plató. Hitchcock debía realizar labores adicionales. Finalmente, Cutts y la bailarina desaparecieron. Sin su director, Hitchcock y Alma se vieron obligados a terminar la película. En el viaje de vuelta a casa, Hitchcock creyó encontrar el momento ideal con Alma y decidió actuar. They were coming back on a ship across the English Channel, which is always very, very rough. El escritor Dan Eiler. She was seasick and he was seasick at the time. She felt terribly sick, was lying in the bunk. And he proposed to her, and as he said, she hiccuped and said yes. De regreso en Londres, el productor Michael Balcon le pidió a Hitchcock, de 26 años, que dirigiera una película acerca de 2 coristas. Hitchcock eligió a su flamante prometida, Alma Revell, como asistente de dirección.
El Jardín de la Alegría y la segunda película de Hitchcock, El Águila de la Montaña, fueron ignoradas, pero en su tercer proyecto el director encontró su vena artística. En abril de 1926, Balcon le asignó a Hitchcock y Alma la producción de una película basada en la popular novela El Inquilino, que a su vez se basaba ligeramente en los crímenes cometidos por Jack el Destripador. Hitchcock se sentía fascinado por las historias de crímenes reales y por el efecto de la violencia repentina en la vida de personas comunes y corrientes. En El Inquilino, Hitchcock combinó ambos factores y creó todo un clásico del terror. Hitchcock también hizo algo sin precedentes, una breve aparición en su propia película. Cuando se estrenó El Inquilino en septiembre de 1926, la película y el director causaron sensación. Animado por su fama recién adquirida, Hitchcock estaba listo para casarse. Alfred Hitchcock y Alma Reville contrajeron matrimonio el 2 de diciembre de 1926. Su matrimonio era tanto una sociedad creativa como una relación personal. El escritor Stephen Rebello. They were the Fred Astaire and Ginger Rogers of movie making. They understood each other's needs, they understood each other's philosophy, each other's aesthetic. She was the epitome of a smart woman who lived, breathed, thought movies. What was exceptional was the degree to which she continued working with him and working with him with full credit. El director de cine de 27 años y su esposa establecieron su hogar al oeste de Londres. La actriz Jill Balcon, hija del productor Michael Balcon, visitaba a los Hitchcock cuando era niña. I can remember her very, very well. I mean, very, very small, like a sort of little robin with, I seem to remember, rather full bosomed, and always with glasses, and tiny compared with this. He probably wasn't very tall, it was just that he was so huge. El hermano de Jill, Jonathan Balcon. I remember vividly sitting on his knee in study at Hendon Manor and saying, "Mr. Hitchcock, you look like a hard-boiled egg." He roared with laughter, but I got severely reprimanded for being extremely impolite. El 7 de julio de 1928, 18 meses después de su matrimonio, Alma dio a luz a su hija Patricia. La vida de Hitchcock parecía girar en torno a las mujeres de su familia, su madre, su esposa y ahora su pequeña hija. Pero con las mujeres fuera de su entorno familiar, en especial actrices, Hitchcock se guiaba por patrones muy diferentes. Camille Paglia, estudiosa de la obra de Hitchcock. Allowed him to have a relationship with women that he could not otherwise have. The control that he was able to exercise over the beautiful women on his sets gave him the kind of nearness he longed for, but at the same time kept them at a distance, a safe distance from him. Tal control se hizo evidente en 1928, cuando el público estadounidense deliraba ante la aparición del cine hablado. Hitchcock realizó esta prueba de sonido con Annie Andra, la protagonista de su película silente The Manxman. Andra, you asked me to let you hear your voice on the talking picture. But Hitch, you mustn't do that. Why not? Well, because I can speak well. Do you realize the squad van will be here any moment? No, really. Oh, my God, I'm terribly frightened. Why? Have you been a bad woman or something? Well, not just bad, but... But you've slept with men? Oh, no! You have not. Come here. Stand in your place. Otherwise, it will not come out right, as the girl said to the soldier. That's enough. Hitchcock eligió a Annie para Blackmail, una película de suspenso acerca de una mujer que asesina a un potencial violador y luego trata de ocultar las evidencias. Blackmail, estrenada en junio de 1929, fue la primera película británica hablada y se convirtió en tema obligado de conversación, al igual que su director, quien disfrutaba de los elogios. En 1930, el director de 31 años contrató a un relacionista público para que organizara las entrevistas con la prensa. Hitchcock le ponía un sello distintivo a sus obras al colocar su nombre al inicio de los créditos y hacer breves presentaciones en todas sus películas. En su famosa película de espías de 1935, Los 39 escalones, el director introdujo otro elemento de lo que sería conocido posteriormente como el estilo Hitchcock. La astuta heroína rubia cuya singular frialdad enmascara una sensualidad desbordante. I think he really liked the whole notion of the glacial, elegant blonde who on the surface seems perhaps aloof and maybe even a little predatory at the same time because he loved contradictions, but was unattainable and yet at the same time, as he used to say, turned into a tigress or a whore in the bedroom. And he liked reserve. He liked things that were
hidden. Pero la rubia reservada en público que se transforma en una vampiresa en privado era solo una fantasía para Hitchcock, no la realidad. He could never have been the kind of guy who would lead any starlet a casting couch. He would always have thought, well, she's only doing this because I might get her next job and so on. And that would have been an affront to his vanity. De hecho, Hitchcock se sentía sumamente incómodo con su propia sexualidad, a tal punto que el director afirmaba practicar la abstinencia sexual. I think he could easily have been a priest. There's something in him that was monastic in his temperament. I don't think sexuality or physicality came naturally to him. And his obesity over the years was, in its own way, a kind of barrier. Para 1937, Alfred Hitchcock había dirigido 21 películas que iban desde una comedia de Noel Coward hasta un musical vienés. Sin embargo, sus producciones más extraordinarias eran las películas de suspenso, protagonizadas por personajes comunes y corrientes, atrapados en circunstancias extremas que no podían controlar. Películas de gran suspenso como El hombre que sabía demasiado, El agente secreto y Sabotaje convirtieron a Hitchcock en el director mejor pagado de Inglaterra y el más famoso. Pero Hitchcock era mucho más ambicioso. La Segunda Guerra Mundial se cernía sobre Europa y Hitchcock, de 38 años, se aprestaba a hacer su propia invasión a la capital del mundo del entretenimiento, Hollywood. Al regreso, la estrella de Hitchcock protagoniza un episodio inusitado. Tallulah, who didn't believe in underwear, she'd hike her uniform up to her navel, and the crew would go, Y más adelante, I've heard of a leg of lamb, a leg of chicken, but never a leg of potatoes. para 1937, Alfred Hitchcock, de 38 años, estaba casado, tenía una hija y era una celebridad. Pero nada de eso le impedía coquetear con las hermosas actrices a quienes dirigía. Como el mejor director de Inglaterra, podía contar con las más grandes estrellas. Sin embargo, este éxito no era suficiente para el ambicioso cineasta. Al tiempo que la guerra se cernía sobre Europa, Hitchcock fijaba su atención en Hollywood. En agosto de 1937, Alfred Hitchcock partió rumbo a Nueva York. Si bien aún estaba bajo contrato con el productor inglés Michael Bolton, Hitchcock estaba ansioso por trabajar en los estudios estadounidenses. Hitchcock fue gentilmente agasajado por la prensa de los Estados Unidos y conoció a varios representantes de los estudios, pero no le ofrecieron lo que quería. El escritor Leonard Lev. Hitchcock was known in America, but not nearly so well as he was in Great Britain. In New York, in Los Angeles, in Chicago, in the very large American cities, his films had played in small art houses, so he was mostly a critic's darling in America. Pero la escasa popularidad de Hitchcock en Estados Unidos no le impidió al productor David O. Selznick reconocer el potencial del director. Selznick era famoso por la producción de clásicos tales como Nace una estrella y por ser un adicto al control en el plató. Selznick le ofreció a Hitchcock un contrato en su estudio, Selznick International Pictures, pero discutieron los términos del contrato durante casi un año. Mientras tanto, Hitchcock regresó a Inglaterra y dirigió Alarma en el Expreso y La Posada de Jamaica. Selznick y él firmaron el contrato en julio de 1938. La primavera siguiente, Hitchcock se mudó con su familia a Los Ángeles. Selznick comenzaba a trabajar en su inmortal clásico, Lo que el viento se llevó. Selznick treated Hitchcock as he treated all directors. Directors were artists. Some of them were more creative than others, but all of them had to be watched. El primer trabajo de Hitchcock fue dirigir Rebecca, basada en la exitosa novela de Daphne du Maurier. Selznick quería una actriz desconocida, Joan Fontaine, para desempeñar el papel protagónico, pero a Hitchcock no le gustaba la elección y contaba con el apoyo de su esposa e incondicional colaboradora, Alma. Aunque Alma ya no trabajaba en el plató, seguía escribiendo y tenía una poderosa influencia en las películas de su esposo, el escritor Dan Eyler. Alma was the story person from the beginning and remained very involved in Hitchcock productions all of his life. La nieta de Hitchcock, Mary Stone. Her opinion was important no matter what it was. What she said went in their professional life, in their personal life. Pero la opinión de Alma no le importaba a Selznick, quien contrató a Fontaine.
La decisión de Selznick solo hizo que Hitchcock decidiera hacer las cosas a su manera. El biógrafo John Russell Taylor. Selznick was the irresistible force, but Hitchcock was the irremovable object. He knew exactly what he wanted to do, and he was determined to do it. El escritor Stephen Ribello. Hitchcock was nothing but a frightened man who very much wanted to exert an order on the world, and he could exert that kind of order in the precise frame of his image on the soundstage, where he maintained incredible control, where everyone called him Mr. Hitchcock, and he had a real sense of the world being a frightening place, a world where chaos was just around the corner. El caos estaba muy cerca. El 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler ordenó la invasión a Polonia. Enseguida, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania. En los meses siguientes, Inglaterra llamó a sus mejores talentos para que rodaran películas de propaganda bélica. La prensa británica criticó a aquellos que no lo hacían, como Hitchcock, quien trabajaba en el exterior, su hija Pat Hitchcock O'Connell. What they forget in England is my father was under contract to Selznick, and they were not about to let them just, out of their contracts to go back to England. Pero en el plató de Rebecca, Hitchcock libraba sus propias batallas con su productor. Hitchcock, when he realized that Selznick was on the set, would say, uh-oh, there's a problem with the camera. We're going to shut down for a few moments, hoping that this would be enough to send Selznick back to his office. Hitchcock no solo libraba sus batallas contra Selznick. La Comisión de Censura Cinematográfica percibía cierto tono lésbico en la relación de la lúgubre ama de llaves, la señora Danvers, y su patrona fallecida, Rebecca. Pero Hitchcock era astuto. El director conocía las reglas y sabía cómo quebrantarlas. Hitchcock would say, well, what is it that you don't like? What is it that you see? And of course, there was nothing that the censors could put their fingers on. Hitchcock somehow weaves it between the frames. Rebecca fue estrenada sin censura en marzo de 1940. Rebecca was an enormous hit. It solidified that Hitchcock could make money and make great films. Rebecca obtuvo 11 nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Director. Pero John Ford, quien había dirigido The Grapes of Wrath, derrotó a Hitchcock. Cuando Rebecca ganó el Oscar a la Mejor Película del año, fue Selznick y no Hitchcock quien recibió el premio más codiciado. Pero Selznick estaba exhausto luego de controlar todos los detalles de lo que el viento se llevó. En lugar de asignarle otra película a Hitchcock, el productor decidió alquilar al director bajo contrato con el fin de que filmara películas para otros estudios. After that, Hitch was mainly regarded as a sort of chattel that Selznick owned, which he could hire out to other people. Entre 1940 y 1943, Selznick aceptó que Hitchcock dirigiera 6 películas para otros estudios. The first studio that Hitchcock was loaned to paid Selznick $5,000 a week for Hitchcock's services. Selznick then paid Hitchcock just under $2,500 a week, his normal salary, and it caused resentment within Hitchcock. Pero Hitchcock odiaba la confrontación con Selznick o con cualquier otra persona. El actor Hume Cronyn recuerda cómo Hitchcock manejó el conflicto con su coestrella en Lifeboat, Tallulah Bankhead. Tallulah, who didn't believe in underwear, would climb up the ladder, and she wore a uniform, and she'd hike her uniform up to her navel, and the crew would go. They let a lady on one day who wrote for one of those women's magazines, and she complained that Tallulah's behavior was a disgrace to American womanhood. Hitch was very clever about avoiding confrontations, and he said, it's difficult to decide whose responsibility this is. This could be a matter for wardrobe, for makeup, or even hairdressing, and walked away. En diciembre de 1943, su amigo Sidney Bernstein, jefe del Ministerio de Información, le pidió a Hitchcock que regresara a Inglaterra para dirigir 2 cortos de propaganda bélica. Cuando regresó a Hollywood en marzo de 1944, Hitchcock pensaba en secreto en la posibilidad de formar una sociedad con Bernstein. Unlike Selznick, Sidney Bernstein had almost no interest in the artistic production of films. He would be the perfect producer who could supply the money, the material, and then let Hitchcock go on his way.
Selznick le asignó a Hitchcock la labor de dirigir una película romántica de suspenso, Spellbound. Ingrid Bergman encarnaba a una psiquiatra que se enamora de su paciente, un sospechoso de homicidio interpretado por Gregory Peck. Hitchcock fotografió a Ingrid como una diosa nórdica. I think that Hitchcock was secretly in love with Ingrid Bergman. There were even rumors that Ingrid Bergman had a secret thing for Hitchcock. After all, they are all of them involved in the production of Desire, so are they to be immune from what they are producing, standing so close to it? El 8 de mayo de 1945, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin en Europa. Ese verano, Hitchcock viajó a Inglaterra, donde él y Bernstein anunciaron la formación de su nueva compañía productora, Transatlantic Pictures. Pero en Hollywood, Selznick estaba ansioso de conservar a su director. El productor le ofreció a Hitchcock una parte de las ganancias de un sensual romance de espionaje, Notorious. Hitchcock aceptó el trato, pero no tenía intenciones de cambiar sus planes con Bernstein. I think there was a point probably in 1944-45 where Hitchcock made a decision, no amount of money is going to bring me back into the fold. He simply wanted to be on his own. En Notorious, Ingrid Bergman personifica a una apasionada espía, quien se ve obligada por su inseguro amante, interpretado por Cary Grant, a dormir con el enemigo. I'm sorry to intrude on this tender scene. I knew it before you did, loved it before you did. La escritora Camille Paglia. I think Hitchcock had great distrust of women. I think he was fascinated by women, and at the same time, he felt that he had no idea what was going on inside of them. And he felt that to get too close to a woman was to risk entrapment, imprisonment, claustrophobia. I think he had an abiding distrust, but yet, paradoxically, a reverence for a woman's power. Dicha adoración se refleja directamente en la pantalla. Notorious, estrenada en agosto de 1946, fue un éxito tanto de crítica como de taquilla. It was important for Hitchcock because it was such a big winner. It was a low-budget film. It was well under $1 million, but it made Hitchcock a lot of money. Hitchcock y Bernstein estaban listos para seguir adelante con Transatlantic Pictures, pero antes el director debía cumplir un último compromiso con Selznick, el caso Paradine, una película basada en un famoso homicidio ocurrido en Inglaterra. El caso Paradine fracasó en su estreno el 31 de diciembre de 1947. En abril, al llegar la hora de renovar el contrato con Selznick, el director de 48 años se rehusó a firmarlo. Hitchcock ya estaba listo para filmar sus películas en sus propios términos. Al regreso, Hitchcock se enamora de una princesa de hielo. She had that frigid manner around her, except each man looked at her and said, I can melt that. Y luego, naturally, most of the actors in The Birds are. En 1948, Alfred Hitchcock estaba listo para librarse del puño de hierro del productor de Hollywood, David O. Selznick. Al terminar su contrato con Selznick, el director de 48 años formó una compañía productora independiente, Transatlantic Pictures. Hitchcock ya era libre, pero caminaba sobre la cuerda floja, sin red alguna que detuviera su caída. Para su primer proyecto con Transatlantic Pictures, Alfred Hitchcock y su socio, Sidney Bernstein, eligieron una historia basada en dos homicidas de la vida real, Leopold y Loeb. En La Soga, un par de jóvenes estrangula a un colega al inicio de la película. Luego ocultan el cuerpo en un baúl y le sirven la cena a sus invitados. Leopold y Loeb eran homosexuales y Hitchcock se arriesgó a elaborar la trama de La Soga en medio de un sutil contexto homosexual. En 1948 la homosexualidad era un tema prohibido y Hitchcock apenas se lo insinuó a sus actores. La estrella de La Soga, Farley Granger. Nobody really said anything about it. You know, I mean, there was no plan because people didn't talk about it then. He knows. All right, he knows. Pero el propio Hitchcock no tenía prejuicios con respecto a la homosexualidad. El biógrafo John Russell Taylor recuerda una conversación con el dramaturgo homosexual Rodney Akin, quien conoció a Hitchcock en Inglaterra. He was a totally out homosexual. And Hitch was fascinated by this, and Ackman said, on one occasion, Hitch said to him, you know,
I think if I hadn't met Alma at the right time, I could have been a puff. En La Soga, Hitchcock y Bernstein utilizaron una técnica innovadora que pensaron revolucionaría la industria del cine. He wanted to do a film that was all in one take. It was not edited, there were no cuts, which of course is impossible to do because the camera only holds 10 minutes of film. So at the end of 10 minutes, he would have to come in on a close-up of something to pick it up at the beginning of the next 10 minutes with the glass on the table and then pull back, from that. El escritor Dan Ayler. Bernstein and Hitchcock were selling this idea to the studios as the new way to make movies inexpensively. Well, it was a disaster from the first week. They were 8 minutes into a take. If an actor screwed his lines up, they'd have to go back and shoot 8 minutes worth of film again. So it became enormously expensive. I'd blow a line and I'd say, "Oh, I'm sorry, Hitch, I'm sorry." And, he'd say, "It's only a movie. It's only a movie." En realidad, La Soga era algo más que una película para Hitchcock y Bernstein. El director inglés se mostró preocupado ante su fracaso en taquilla en el otoño de 1948. This could be construed as a disaster. For many other directors, it would be the final act of their careers. Pero Hitchcock no se amilanó. En su siguiente película, una producción de época, Under Capricorn, el director eligió como protagonista a Ingrid Bergman, quien había ayudado a convertir en éxitos a Spellbound y Notorious. He spoke about Ingrid Bergman as someone who was really kind of an epitome of a specific kind of Hitchcock heroine. She had all of those qualities that attracted Hitchcock, the great beauty, the sense of the lady, the elegant lady who is also a passionate, sensual, sexual creature. A pesar de la presencia de Ingrid, Under Capricorn fracasó tras su estreno en octubre de 1949. Las ganancias fueron tan exiguas que Transatlantic Pictures se vio obligada a cancelar futuros proyectos. Dejando de lado su independencia, Hitchcock firmó un contrato para realizar 4 películas con los estudios Warner Brothers. En el otoño de 1953, Hitchcock preparó su última producción para la Warner Brothers, Con M de Muerte. El director se sintió cautivado por la serena belleza de su estrella Grace Kelly. Herb Steinberg fue jefe de publicidad de Paramount y Universal y trabajó durante 26 años con Hitchcock. She had that frigid manner around her, except each man looked at her and said, "I can melt that." That was the allure of Grace Kelly. Esa era precisamente la clase de atracción que Hitchcock no podía resistir. En Con M de Muerte, Hitchcock le asignó a la actriz el papel de una esposa adúltera, convirtió a Grace en una glamorosa sirena y controlaba todos los detalles de su apariencia. La escritora Camille Paglia. He had a kind of pagan impulse toward turning women into goddesses. Hitchcock podía controlar el guardarropa de Grace Kelly, pero no su vida privada. Fuera del plató, la actriz sostenía un romance. El objeto de su afecto era su coestrella en Con M de Muerte, Ray Milland, un hombre casado. Aunque se sintiera celoso, el director se reservaba sus sentimientos. Nuevamente eligió a Grace como una mujer seductora en La Ventana Indiscreta. James Stewart personificó al novio de Grace, un fotógrafo mirón que solo puede observar lo que sucede a través del lente de su cámara. La Ventana Indiscreta está repleta de una tensión sexual que nunca llega a concretarse. I think there was always something rather self-regarding and masturbatory about Hitch's interest in sex. It's rather the interest of a voyeur, and in fact, it's often been commented that the 2 images in his films which seem most to embody himself, his own attitudes, are the filmmaker as voyeur in Rear Window more than anything else, and the filmmaker as puppet master. Estrenados en 1954, Con M de Muerte y La Ventana Indiscreta gozaron de un gran éxito. La colaboración de Hitchcock y Grace Kelly impulsó a la actriz al estrellato internacional. Hitchcock también disfrutaba del éxito. El director unió a Grace Kelly y Cary Grant en Para atrapar al ladrón. Ooh, a very strong grip, the kind a burglar needs. La película se rodó en el sur de Francia y en el minúsculo Principado de Mónaco. Con sus glamorosos exteriores en la Riviera Francesa y sus espléndidas estrellas, la película filmada en 1955 se convirtió en el tercer gran éxito de Hitchcock. Have you ever had a better offer in your whole life? One with everything.
Hitchcock había encontrado a su musa, o al menos eso pensaba. En enero de 1956, Grace Kelly se comprometió con el príncipe Rainiero de Mónaco. De pronto, Hollywood había perdido a la actriz y también Hitchcock. I don't think he wanted to go to the wedding because he didn't want to lose her as an actress. He was devastated when she got married. Al regreso, el control de Hitchcock se desmorona. Then he started sobbing, so I said, if you can't live without her, fine, there's the window. Y luego, How'd you like my tie? a los 57 años, Alfred Hitchcock perdió a su rubia favorita a manos de otro hombre. Grace Kelly se casó con el príncipe Rainiero de Mónaco en 1956. Hitchcock tendría problemas para reemplazar a Grace, pero el estilo del director comenzaría a brillar de un modo que jamás había imaginado. Tras el retiro de Grace Kelly, Hitchcock comenzó a buscar una nueva protagonista. El director trabajó con Shirley MacLaine en Pero ¿quién mató a Harry? Y Doris Day en El hombre que sabía demasiado, pero ninguna de ellas le inspiró una devoción duradera. Mientras buscaba otra estrella femenina de su agrado, Hitchcock exploró nuevos terrenos. En 1955, el director firmó un jugoso contrato con la editorial Ziff Davis para lanzar la revista Mystery. Hitchcock no escribía ni una palabra. Su nombre e imagen eran elementos suficientes para vender con éxito la publicación mensual. Pero el agente de Hitchcock en la MCA, Lew Wasserman, tenía planes más ambiciosos para su cliente. Wasserman pensó que un programa de televisión ampliaría la gama de espectadores de Hitchcock y sus ingresos monetarios. A mediados de los 50, la industria del cine consideraba a la televisión un medio de poca importancia, pero Wasserman logró convencer al director. Lew thought it would be a, great idea, and and if Lew said said something, my father listened to him. Wasserman no tuvo problemas en venderle a la CBS su idea de una serie semanal de misterio y suspenso, cuyo anfitrión sería el propio maestro del suspenso. Además de su papel de anfitrión, Hitchcock accedió a dirigir algunos episodios. La compañía de Hitchcock producía el programa. Los honorarios eran astronómicos, $129,000 por episodio, más los derechos exclusivos de la serie tras su estreno. Al tiempo que dirigía a su equipo de televisión, Hitchcock buscaba una nueva protagonista. El director encontró lo que deseaba en una desconocida actriz de 25 años de nombre Vera Miles. Vera firmó un contrato de exclusividad de 5 años con Hitchcock, quien eligió a la diseñadora de vestuario, Ida Ted, para que elaborara un guardarropa personal para su futura estrella. El director no quería que Miles luciera como una ama de casa común, según sus palabras. Doc Erickson era el gerente de la unidad de producción de Hitchcock. He was very possessive of Vera. I mean, he was trying, I think, to bring along a second Grace Kelly. Hitchcock le asignó a Vera el papel de una esposa presa de un ataque de nervios en Venganza, el primer programa de su nueva serie de televisión. Hitchcock dirigió personalmente el episodio. Alfred Hitchcock Presenta se estrenó con gran acogida del público el 2 de octubre de 1955. Abhor violence. That is why on this program we use stabbings, shooting and garrotings only when they are absolutely essential to the plot or when the whim strikes us. Mientras Hitchcock planeaba el próximo paso en la carrera de Vera Miles, la popularidad del programa aumentaba. Alfred Hitchcock Presenta llegó al puesto 6 de audiencia en su segunda temporada. Muchos actores y directores comenzaron a brillar con luz propia en Alfred Hitchcock Presenta, pero el nombre más importante en el programa fue el de Alfred Hitchcock. Bruce Dern actuó en 5 episodios. The whole thing of him being the host, the people loved because he was cute, and I think that exposed Hitchcock to the mass media. They'd already seen the movies and everything, but that did it on a weekly basis. That made him part of your home. El guionista Evan Hunter, quien colaboró en varios episodios, recuerda algunos aspectos del trabajo con Hitchcock. Lining the roads, when they found out that was Hitch in the limo going by, the kids would be holding up signs, "Mr. Hitchcock, please stop."
and he would stop and sign autographs, and we would move on. Henry Bumstead, en aquel entonces director artístico de las películas de Hitchcock, recuerda un vuelo en el que Hitchcock iba a bordo. In comes the crew. Well, as they came in, they all noticed Hitch. There wasn't a word said. They pulled the plane away, and we taxied, got out to the end of the runway. You could tell, turned in, and you heard the communications go on and go, and the pilot said, "Good evening." La fama de Hitchcock se extendía hasta los lugares más sagrados. Pat Hitchcock O'Connell recuerda un viaje a Roma para una audiencia con el Papa. One of the papal guards called out and said Hitchcock, and then another papal guard went, "Ah, da 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 da." Satisfecho con el éxito de su programa televisivo, Hitchcock se concentró nuevamente en Vera Miles. Para su primer papel protagónico, el director colocó a la actriz junto a Henry Fonda en Falso Culpable, pero la película, estrenada en 1956, resultó un fracaso. Sin desmayar, Hitchcock, de 57 años, comenzó a trabajar en el siguiente proyecto fílmico para Vera, Vértigo. La actriz interpretaría una misteriosa belleza que se convertiría en objeto de la obsesión de James Stewart. Sin embargo, Hitchcock debió posponer sus planes. Durante 13 años, Hitchcock había sufrido de una hernia abdominal y a finales de 1956 el dolor era insoportable. El actor Hume Cronyn. He used to cry a lot, and I found that devastating. I'd go to the house, he'd talk, and suddenly he'd be streaming tears. Finalmente, Hitchcock fue sometido a una operación, pero pasada esta crisis, se presentó otra. Una noche, a principios de 1957, Alma notó que su esposo tenía un ataque al corazón. El diagnóstico indicó problemas en la vesícula biliar y Hitchcock tuvo que volver al quirófano. El director fue recluido en una habitación de hospital y tenía prohibido realizar cualquier actividad fílmica. Mientras se recuperaba, Vera Miles le dijo al productor de Hitchcock, Herbie Coleman, que tendría que dejar la producción de Vértigo debido a que estaba embarazada. One day I walk into Hitch's room. This is now April, late April, and he's dressed. I said, "What are you doing dressed?" He said, "How long have you known Vera Miles is pregnant?" I said, "A couple of months. How long have you known?" He said, 5 minutes. Kim Novak, en aquel entonces la actriz más taquillera de Hollywood, fue contratada para reemplazar a Vera Miles. Los problemas comenzaron de inmediato. Herb Steinberg, antiguo jefe de publicidad de Paramount y Universal. Well, let's put it this way. She was no substitute for Grace Kelly. She was a completely different kind of woman. She wasn't as soft. She wasn't as, she didn't have that cultured manner about it. Novak se quejaba de que Hitchcock controlaba todos los detalles de la producción, incluyendo su guardarropa y su cabello. Kim, I said, there's one thing that you cannot do, or you're not out of the picture. You cannot dictate to Hitchcock. He'll dictate to you. He'll tell you exactly what you're going to do, what you're going to wear, and how you're going to wear it. Hitchcock acrecentaba cada vez más su reputación de inflexible director de orquesta. Se decía que había obligado a Kim Novak a sumergirse en agua helada en varias ocasiones para una escena de Vértigo. El escritor Dan Eiler. If we look back at the records, Kim Novak never had to dive into cold water, off of San Francisco Bay. And when she did do it in the studio, she only did it 4 times. So there wasn't this countless torturing of Kim Novak during Vertigo. These are stories made up by publicists to sell the Hitchcock image. And I should point out, encouraged by Hitchcock to do so. A pesar de la decepción de Hitchcock con Kim Novak, muchos críticos consideran que Vértigo es la película más intimista del director. What is so haunting in Vertigo is the way the James Stewart character is stalking this elusive and ghost-like figure of Madeline. I think that movie really conveys the real Hitchcock's sense of loneliness and his sense of distance from women, and the way that he felt his lens had to track women in order to have any intimacy with them at all. En abril de 1958, antes del estreno de Vértigo, Hitchcock, a la postre de 58 años, recibió una terrible noticia. Su esposa Alma padecía de cáncer uterino. The thought that something was going to happen to my mother totally panicked him. He was totally dependent on her. Totally dependent, in every way. Alma, de 58 años, fue llevada al quirófano. Mientras su esposa se recuperaba en Los Ángeles, Hitchcock y su hija fueron al estreno de Vértigo en San Francisco.
he said he didn't feel like going to the party. So I said, okay, fine, I'll take you upstairs. So I took him upstairs, and then he started sobbing, and he said, I can't go on, I can't live without your mother, you know, and this, that, and the other. So I said, I took a big gamble, and I said, well, you're not doing her any good the way you are. And if you can't live without her, fine, there's the window. Alma fue sometida a un tratamiento por radiación y logró superar el cáncer. He was totally devoted to her. I mean, perhaps it sounds silly and sentimental to say nowadays, but I think one important reason that he wouldn't have indulged in any hanky-panky with starlets or even stars is because he would never have done anything to hurt her. I think there was never any doubt, wherever his subconscious fancies might have strayed, that Alma was the center of his life. Al regreso, the bathroom. If you wish one of these lovely vases, just send us your name and address together with $45,000 in cash. Please do not send stamps or coins. And now our sponsor wishes to tell of an equally amazing opportunity for your benefit, after which I'll be back. En 1958, el mundo de Alfred Hitchcock pareció derrumbarse cuando a su amada esposa Alma se le diagnosticó cáncer uterino. Alma logró recuperarse y Hitchcock tuvo un gran éxito con su película más intimista, Vértigo. Pero una producción diferente, de suspenso psicológico y con una escena impresionante, cimentaría la reputación de Hitchcock para toda la eternidad. This young man, you had to feel sorry for him. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. Para Alfred Hitchcock, de 59 años, el mejor antídoto para sus problemas personales era dedicarse de lleno a su trabajo. En el verano de 1958, Hitchcock se concentró en una nueva película de espías, Intriga Internacional. Los ejecutivos del estudio deseaban que Sid Charisse fuera la protagonista junto con Cary Grant, pero Hitchcock insistía en Eva Marie Saint. Con unos cuantos detalles, el director transformó a la rubia que había protagonizado Nido de Ratas en una clásica heroína de Hitchcock. Hitch said, "This film will set you up as a sexy spy lady. Wear beautiful clothes, well-groomed." I think he gave me three things, actually, in the very beginning. Lower my voice, don't use my hands, and look directly into Cary Grant's eyes at all times. Si bien podía modificar la imagen de sus estrellas femeninas, el director aceptaba con tristeza que no podía transformarse a sí mismo. El escritor Stephen Rebello. He said, "You have to remember, young man, when you look at me, you see Alfred Hitchcock. You see this portly, moderately attractive, older man." He said, "But when I have caught a glimpse of Alfred Hitchcock by accident in a mirror or in a shop window, I'm shocked and surprised to see that it's not Cary Grant staring back at me." Yes, he was joking, but I think that there was some truth and hurt behind that comment. El médico de cabecera de Hitchcock, el Dr. Walter Fleig. When he came to my office and he said, "I don't need you to put me on the scale." He said, "I know exactly what I weigh." And he said, "In my lifetime, I have gained thousands of pounds and taken off thousands of pounds." Intriga Internacional fue un gran éxito de taquilla en el verano de 1959 y coronó una década de producciones llenas de grandes presupuestos, estrellas y tecnicolor. Sin embargo, los 60 traían consigo una nueva clase de sensibilidad juvenil y el director de 60 años estaba ansioso por adaptarse a los nuevos tiempos. Mr. Hitchcock was getting to an age where he did not want to be superseded by younger filmmakers, whether they would be American filmmakers or Europeans. He very much wanted to be contemporary. He wanted to be on the edge. And in this house, the most dire, horrible events took place. Hitchcock encontró el medio perfecto en la novela Psicosis de Robert Bloch, basada en la historia del asesino en serie de Wisconsin Ed Gein. Psicosis representa un impresionante estudio de la locura repleto de referencias psicológicas y sexuales.
Here's the woman's room, still beautifully preserved. This is a movie that hinges on mother fixation, transvestism, and lots of very dark Oedipal stuff. And the imprint of her figure on the bed where she used to lay. That had never, ever been done in an American movie before, not even a European movie. El guionista Joseph Stefano sugirió que la heroína fuera asesinada a mitad de la película. Mr. Hitchcock said, we could get a star. And I knew at that moment that he had seen exactly what I was seeing, that this was going to blow everything out of people's minds to kill a star. You didn't do it in those days. Como protagonista, Hitchcock eligió a Janet Leigh, una rubia cuya singular mezcla de chispa y sensualidad era perfecta para el papel de Marion Crane. He showed Marion Crane as a very, very sexual being. And women were not really being shown that way. Maybe in the last reel, but for him to open a movie in a hotel room with two people in bed was about as secretive and sexy and sensual as you're ever going to get. Hitchcock le asignó a Anthony Perkins el papel de Norman Bates, el extraño joven que administra el lúgubre motel Bates. Para el director, Bates representaba algo más que un villano asesino. Hitchcock sees that men fear women. He knows that the problems between the sexes go all the way back to the fact that every boy is born from a matriarch, that every boy must stumble out of the shadow of his mother. Para la terrorífica escena de la ducha, Janet Leigh estuvo 7 días en el agua, filmando múltiples tomas desde todos los ángulos para una secuencia de solo 3 minutos de duración. Hitchcock le dio ciertos giros, no solo respecto a la violencia, también a la desnudez que el público creía estar viendo. I wore moleskin over my parts. You couldn't tell whether it was nudity or whether I had moleskin on, and that's the whole point. The scene is studied in film schools all over the world, and yet it contains what is essentially a rape murder via knife of a naked female form. When we see all of the slasher films to which it gave birth later, we realize how actually chaste and restrained that murder scene is. En la campaña publicitaria de Psicosis se muestra a Hitchcock en persona. The bathroom. Un brillante ardid publicitario que ocultaba los secretos de la película y se centraba en una breve descripción dada por el director a sus devotos espectadores de televisión. You should have seen the blood. The whole place was, well, it's too horrible to describe. Dreadful. And I'll tell you, there's a very important clue was found here. Down there. Well, the murderer, you see, crept in here very slowly. Of course, the shower was on, there was no sound, and Los esfuerzos de Hitchcock se vieron ampliamente recompensados. Psicosis, realizada con apenas $800,000, fue estrenada en 1960 y produjo 15 millones en taquilla. Irónicamente, debido al éxito de la película, Hitchcock decidió que nunca más trabajaría con Janet Leigh. Because of the success of Psycho, that if I make, and it says Hitchcock, Alfred Hitchcock's picture starring Janet Leigh, he said before we went any further, the audience's mind would go to Psycho. Pero Hitchcock no perdió tiempo para buscar a otra estrella rubia. En 1961, el director de 62 años de edad se fijó en una modelo de 26 que protagonizaba un comercial de crema dietética. 3 días después, Hitchcock puso bajo contrato a Tippi Hedren, una mujer divorciada con una hija de 4 años. Hitchcock le asignó a Tippi el papel estelar en una producción acerca de una bandada de pájaros que aterrorizan a un pequeño poblado cerca del mar. La naturaleza se había transformado en las películas de Hitchcock, pero no así la necesidad del director de tener un control total sobre sus protagonistas femeninas. When this was offered to me, it was an offer you couldn't refuse. And so he really took this woman who hadn't had anything to do with film, and so he could mold her into this, the Hitchcock blonde. Para la inexperta Tippi, la filmación se convirtió en una pesadilla. For a week, birds were flung at her, live birds, until finally one gashed her by the eye and she suffered a nervous breakdown.
leading to all these rumors about Hitchcock's misogyny. Hitchcock himself could not even bear to be on the set at that moment. He was actually frightened of birds in real life. Pero quizás el mayor temor de Hitchcock era tener que mirarse al espejo. El guionista Evan Hunter. Whenever he had a little too much to drink after dinner, he would pat my wife's hand and would say, I'm nothing but a big fat slob, Anita. Nothing but a big fat slob. And it was kind of sad. Para promover el estreno de Los pájaros y hacer que el público la aceptara con seriedad, Hitchcock y Tippi Hedren realizaron una gira por todo el país. I think Hitch was sort of not dismissed, because he certainly couldn't be dismissed, but not considered a contender for the big ones, you know, not considered important enough. And I think this is what he was trying to achieve in The Birds, a respectability and importance. Parte de la estrategia de Hitchcock fue exhibir Los pájaros en el Museo de Arte Moderno en marzo de 1963. 2 meses antes del estreno en Nueva York, la película fue presentada en el prestigioso Festival francés de Cannes. Pero la película no fue el éxito de crítica y de taquilla que Hitchcock esperaba. Luego, en 1964, el director dio un paso arriesgado. Hizo un negocio con MCA Universal para vender todos los episodios de la serie televisiva Alfred Hitchcock Presenta. A cambio, Hitchcock recibió cierta cantidad de acciones que lo convirtieron en uno de los mayores accionistas de los estudios. I was with him one day when MCA declared a stock split. We were having our Boston Fish on a Friday. And he looked at me and he said, I just made millions of dollars. Delighted, like a child. Finalmente, Hitchcock tenía el control de su propio destino, al menos en el aspecto financiero. Al regreso, As for which one of them is the wild animal, there are times when I'm not sure. He said, when he sticks it in her, I want that camera right on her face. En 1961, Alfred Hitchcock descubrió a una modelo de 26 años llamada Tippi Hedren. El director de 62 años se aprestaría a transformar a la joven en su nueva musa, pero la creciente obsesión de Hitchcock amenazaba con arruinar la creación que intentaba llevar a la vida. A pesar de la angustia de Tippi Hedren al filmar Los pájaros en 1962, Hitchcock no vaciló en incluirla en su nuevo proyecto. Hitchcock le encargó al guionista Evan Hunter elaborar un libreto basado en la novela Marnie, la historia de una mujer cuyos traumas de infancia la convierten en una mujer frígida y en ladrona compulsiva. Marnie is a very difficult picture to classify. It is not psycho, nor do we have a horde of birds flapping about and pecking at people willy-nilly. We do have 2 very interesting human specimens, a man and a woman. One might call Marnie a sex mystery, that is, if one used such words. Pero Marnie tuvo problemas desde el principio. Hunter no quería escribir una escena donde el héroe, interpretado por Sean Connery, viola a Marnie en su noche de bodas. I said, Hitch, I still have grave reservations about that scene. And Hitch said he wanted to do that scene. He was adamant about doing the scene. He said, when he sticks it in her, I want that camera right on her face. And I thought, wow, there's some strong feelings about this scene. Hunter decidió escribir 2 versiones de la escena de la noche de bodas, una con la violación y otra sin ella. He read it, and I got a call very shortly after saying, we really have to rethink the project, and let's give it some time, and all that. And then I was fired shortly afterward. Hitchcock contrató al guionista J. Preston Allen para reemplazar a Hunter en la redacción de la escena de la violación. Hunter habló de la escena con Allen. J. Preston Allen followed me on the film, and when I told her about this, she said, the minute you refused to do that rape scene, you bought your ticket back to New York. And I said, what do you mean? She said, that's the only reason you wanted to do the film. En realidad no era el único motivo. El biógrafo John Russell Taylor conocía bien a Tippi Hedren en esa época. Tippi told me that Hitch wanted to maintain this very sort of enclosed, claustrophobic atmosphere on the set.
And she had already got a bit restive because he was very possessive with her, that he didn't approve of her then boyfriend, subsequently husband. She felt, well, he can do anything that he wants. He can order me to do anything that has got a genuine connection with films and my career. But this is going too far. My private life is my private life. Finalmente, en medio de la filmación, Hitchcock llegó demasiado lejos. El director le prohibió a la estrella que fuera a Nueva York a una función de caridad, pero Tippi se escabulló. She said, but you know, I'd be perfectly able to go there after we finish shooting on Friday night and be back on Monday morning and so on. I can't see any problem. And he said, no, you can't. And eventually things got rather heated. You don't love me. I'm just something you caught. You think I'm some kind of animal you've trapped. That's right, you are. And I've caught something really wild this time, haven't I? I've tracked you and caught you, and by God, I'm going to keep you. And Hitchcock said to me, when describing his end of it, he said, and she did something that no one is permitted to do. As I said, what did you say? What did you say? And he said, she referred to my weight. Ese comentario provocó una total ruptura entre el director y la actriz. Durante el resto de la filmación, Hitchcock y Tippi se comunicaron a través de terceras personas. Jamás volvieron a trabajar juntos, y la película fracasó en su estreno en agosto de 1964. Era la primera decepción de Hitchcock en 10 años, aunque no la última. Su siguiente película, una aventura de espías durante la Guerra Fría, Cortina Rasgada, filmada en 1966, también resultó un fracaso. A pesar de su larga cadena de éxitos, a Hitchcock le horrorizaba la posibilidad de no volver a trabajar. El director de 67 años también estaba molesto porque nunca había recibido un reconocimiento apropiado de sus colegas. There was a wall that Hitch had covered with all the awards he'd ever received from all over the world, and they were multitudinous, believe me. And I said, there's quite a collection you've got here. And he looked at me and he said, rather dolefully, I thought, always a bridesmaid, never a bride. I think it really injured him, hurt him deeply that he had never received the Academy Award. Finalmente, en abril de 1968, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó a Hitchcock el prestigioso premio Irving Thalberg por su larga carrera. When they gave him a Lifetime Achievement Award, he simply said, thank you. Shortest speech ever. A los 68 años, Hitchcock se propuso salir de su breve serie de fracasos artísticos. El cineasta se sintió inspirado por las descarnadas películas realizadas por los jóvenes directores italianos y franceses. Hitchcock comenzó a trabajar en una película inusual, Caleidoscopio, acerca de un asesino con deformidades físicas que además es homosexual. His goal was to find unknown actors using only existing light sources and handheld cameras whenever possible, and film this on the streets of New York. Hitchcock llegó al punto de escribir un tratado para la película Caleidoscopio. La esencia de la historia era una impresionante escena de amor al aire libre que mezclaba abiertamente erotismo y violencia. You can see them in the bushes doing what looks like making love, and then Hitchcock cuts you back to the scene, and he's brutally strangled the woman, he's killed her. And what you thought was a lovemaking scene was in fact a murder sequence. Los jefes de Hitchcock en los estudios Universal estaban atónitos. They felt it was too brutal, too much sexuality, and they also didn't like the idea of doing it in a very natural setting with low lighting and handheld camera work. They felt it destroyed the Hitchcock image or the Hitchcock idea of a film. And Lew Wasserman, who was head of the studio at the time, was very protective of what he perceived of as a Hitchcock film. So they scrapped the project and put Hitchcock on Topaz. Topaz se basa en una exitosa novela de espionaje ambientada en varios lugares de Europa. Universal le asignó a Hitchcock un presupuesto de $4 millones, suma enorme para entonces, pero el director no estaba a gusto ni física ni emocionalmente con el proyecto. Una de las estrellas de Topaz, John Forsythe. The great brain that sat in the chair watching around him, he would go away for 15 or 20 minutes and lie down if he could. And it was sad to see. Topaz, estrenada en 1969, constituyó el tercer fracaso consecutivo de Hitchcock. Para su siguiente proyecto, el director eligió un tema más consono con su estilo, una novela acerca de un psicópata que viola mujeres y luego las estrangula con su corbata. How'd you like my tie? How do you like it? Very good.
Hitchcock hizo de su villano un verdulero, que había sido el oficio de su padre. This is the famous London wholesale fruit and vegetable market, Covent Garden. Here you may buy the fruits of evil and the horrors of vegetables. Hitchcock pasó el verano y el otoño de 1961 filmando en Londres, a gran distancia de los ojos vigilantes de los ejecutivos de Universal. Frenesí es la película de mayor sadismo de Hitchcock e incluye una escena explícita de violación y estrangulación que fue impresionante para la época. La actriz Anna Massey personificó a una camarera víctima del psicópata. I think that a lot of his repressions were put into his work. It's a woman! A lot of what you saw developing in the films was what he had sat on during his life, i.e. he was determined to show you more towards the end of his life than he did at the beginning. There was an area of him that enjoyed disgusting people, shocking people. Look, she's wearing my tie. Pero siempre había un método en la locura de Hitchcock. He would always, before a take, tell you some dirty schoolboy joke. But he did that to relax you, because it relaxed him. He was this paradox of quite a correct, puritanical man in many ways, the Jesuit still within him. But he had this thing that he thought that this psychology that he thought it would relax you. Barry Foster interpreta al villano de Frenesí. Foster notó el escaso entusiasmo que tuvo el director de 72 años durante el rodaje. He'd say, Barry, come into the caravan, have a vodka gimlet, which was his drink, and we'd have one and maybe two, and then the first would come in and say, well, we're ready now, sir, can we shoot? And he'd say, oh, no, you do it. And of course, that's ridiculous. The first assistant can't take the shot. So anyway, eventually he'd go out. La esposa de Hitchcock, Alma, le hacía compañía en Londres. He was totally in awe of her. I remember when he had his first assembly of about the first 20 minutes that he'd shot, and he showed it to her, and my goodness, you know, he was like the schoolboy showing his homework to the teacher. Yes, well, she was the boss. Quizás Alma era quien mandaba, pero no era alguien invulnerable. Alma pensaba en llevar a su nieta Mary a un viaje por Europa mientras Hitchcock terminaba la filmación de Frenesí. Pero el día que Mary llegó a Londres, Alma, de 72 años, sufrió un ataque al corazón. He was distraught, and I could tell he was trying to stay calm, and but being how close they were, it was obviously very scary to him because there was really nothing he could do about it. Alma fue llevada a su casa en California. En el otoño de 1971, Hitchcock terminó el rodaje y regresó de inmediato junto a Alma, su nieta, Terry Karuba. And I remember going over there, and he was lost. He said to me, Terry, I don't know what to do, because she wasn't able to be up out of bed and around, and she had suffered a stroke, and he had tears in his eyes, and he said, I don't know what to do without her. Mientras Alma era sometida a terapia física diaria, Hitchcock se distraía con algo que sí podía controlar: la promoción de Frenesí. I dare say you are wondering why I am floating around London like this. I am on the famous Thames River, investigating a murder. Una réplica de tamaño natural de Hitchcock fue puesta a flotar en el río Támesis y mostrada en una exhibición en los estudios Universal en Los Ángeles. Pero tras el estreno de Frenesí en mayo de 1972, la película naufragó en la taquilla. Hitchcock estaba decidido a terminar con su racha negativa. En Estados Unidos, el director incrementó sus esfuerzos publicitarios al hacer presentaciones personales durante todo un mes. Su labor dio resultado. La película se estrenó en Nueva York en junio y Hitchcock al fin volvía a tener éxito. Mientras la salud de Alma mejoraba, la del director decaía. Alfred Hitchcock sufrió varios ataques cardíacos, por lo que los médicos decidieron utilizar un marcapasos. El director tenía 75 años y se mostraba impávido ante la posibilidad de someterse a una operación. Su nieta, Katie Fiala, He loved to open his shirt and show us the little mound of where the pacemaker was. He wore it like a badge. He was proud of this thing. La operación de corazón no atemorizaba a Hitchcock, pero el director sí le temía a algo: al retiro. Hitchcock looked absolutely horrified and stricken at the idea and said, no, I could never retire.
What would I do? Sit in a corner and read a book? A pesar de su precaria salud, Hitchcock comenzó a rodar su 53ª película. La trama, en mayo de 1975, el actor Bruce Dern. His secretary would come to him and say, Mr. Hitchcock, it's time for your phone call. And he took this phone out that he had, unscrewed the bottom part of it, and held part of it over his pacemaker in his chest, over the heart, and the other part over the receiver in the phone. And what happened was they were monitoring his pacemaker over the phone. And when it was done, he smiled, he said, what did you think of that? Cierto día, su coestrella Karen Black recibió una sorpresa aún mayor de Hitchcock. He was just happy and roseate and telling tales and kissed me, and there was his tongue. However frail he may have been physically, I think he's an exuberant spirit, and probably was born an exuberant spirit, and I think that's the reason he French kissed me. He felt like it. La trama se estrenó con relativo éxito en abril de 1976, pero el ánimo de Hitchcock se vio afectado por otra crisis familiar. Alma sufrió un segundo ataque cardíaco, mucho peor que el primero. That pretty much really incapacitated her. She was in a wheelchair, paralyzed on her left side. Hitchcock estaba aterrado y quiso superarlo del único modo que sabía, enfrascarse en la rutina de trabajo diaria en su oficina de los estudios Universal. El biógrafo John Russell Taylor, quien solía ver a Hitchcock en esa época, pensaba que el director trataba de paliar la verdadera dimensión de la salud de su esposa Alma. It was as though she somehow decided she would become dependent on him. She would lead. He said he had to go back and cook dinner for her every night after a hard day's work at the office. I think Alma would be hurt if I didn't. Now, whether she would have been or not, I don't know, but this was somehow his fiction. El guionista David Freeman estaba elaborando un libreto con Hitchcock en aquella época tan difícil para el director. En una reunión para hablar del libreto, Hitchcock incluyó a Alma. Hitch just came alive in a different and new way. He stood up, he walked around the room, acting out the parts, inventing dialogue, and he was showing off for her. He was strutting his stuff for her. He was saying to her, look, I can still do it. There's a future. There's going to be another movie. It's worth it to go on. Feel better. Feel good. I kept thinking, I feel like I'm intruding on somebody's first date. El acto del director tan solo pudo haber sido para convencerse a sí mismo y a Alma, pero solo era cuestión de tiempo para que la ficción de Hitchcock llegara a su fin. There's not much more to say, but I shall say it after the following commercial break. En 1979, Alfred Hitchcock tenía casi 80 años y su salud era precaria, al igual que la de su amada esposa Alma. Lo más angustioso para el director era la posibilidad de no volver a filmar películas. La vida de Hitchcock se centraba en su trabajo y en su esposa, y ambos estaban llegando a su final. En 1979, Alfred Hitchcock comenzó a trabajar en La Noche Corta, una aventura de espías durante la Guerra Fría basada en la verdadera historia de un terrorista irlandés que escapa audazmente de prisión. La intriga política era solo parte de la fascinación que Hitchcock sentía por esta película. Ansioso por provocar, el director de 79 años vio otra oportunidad de impresionar a los espectadores al tratar ciertos aspectos tétricos ya explotados 7 años antes en Frenesí. In The Short Night, it seemed that the thing that most fascinated him was the scene where these two sort of middle-aged people, and Hitch described this scene where they sit opposite each other in a hotel room and they both masturbate, but they never touch each other. And this was obviously to him one of the sort of important nuggets from which the film grew. Pero el desarrollo de la película estaba en peligro. Además de sus otras dolencias, Hitchcock sufría de artritis, la cual empeoraba. He would refer to his malady as his friend authoritis is with me today. And it was very, very difficult for him to get around. It got to the point where he needed help going down the stairs, stepping into his car.
It was very painful. He was not in great shape physically, and he medicated himself with brandy. He kept it in the bathroom. He had a little loo off his office, and he kept it there in a paper bag, as if he were some wino on the street, and he'd always be shuffling off there to have a little bit. And that had a kind of sadness about it, as if he were ashamed to be doing it. En mayo de 1979, 3 meses antes de cumplir los 80 años de edad, Hitchcock le dijo con calma a su viejo amigo y presidente de Universal, Lew Wasserman, que ya no podría hacer La noche corta. Wasserman manejó la noticia con gran discreción. No announcement was ever made that the film had been abandoned. They kind of cleared out the office and staff members were let go. Hitch went home, and then he just started coming back. Mientras Hitchcock rondaba por el estudio, las condiciones de Alma empeoraban en casa. She was virtually unable to move and was very resentful at his going out to the studio every day, and what disturbed him more than anything was the stream of invective and foul language, which, poor soul, she didn't know she was doing, and it puzzled him. Confuso por la conducta imprevisible de su esposa, Hitchcock regresó a un entorno más familiar para él. Every day he came in that he could, and he would sit at his he would go in and watch a movie in his private projection room. En enero de 1980, Hitchcock recibió el más alto honor de su nación. Fue nombrado caballero por la reina de Inglaterra. Sir Alfred Hitchcock estaba complacido, pero también triste. They did a news conference, and one of the reporters said, "Mr. Hitchcock, why is it that you think the Queen waited so long to knight you?" And he said, "I guess she forgot." Días después de la ceremonia, la salud de Hitchcock se deterioró y el director se preparó para lo peor. El médico personal de Hitchcock, el Dr. Walter Fligg, he almost willed himself to death. He stopped eating. He had no appetite. You couldn't force food on him. He just refused any kind of nutrition. El 29 de abril de 1980, Sir Alfred Hitchcock falleció mientras dormía. Así como su esposo simplemente no podía vivir sin ella, Alma tampoco podía vivir sin Hitchcock. She thought he was still alive. I mean, she was happy. She was happy as a clam, you know. She just thought he was coming back from the studio. Alma murió en 1982, 2 años después de la muerte de su esposo. El legado de Hitchcock, 53 películas y 359 episodios de televisión, ha dejado una marca indeleble tanto en los espectadores como en las personas que trabajaron con él. The reason that I feel that his films have lasted is that he didn't make them for himself, he didn't make them for the studio, he made them for the audiences. And audiences do not change. You've got the same audiences today as you had back in the 20s. He was able to funnel into his movies everything he thought, felt, feared, fantasized about, dreaded, and somehow made it entertaining for us. When you worked for Mr. Hitchcock, you were excited every single day because you felt you were going to do something you'd never done before. I would have worked with him till the cows came home. I adored him. El maestro del suspenso ocultaba una compleja psicología tras una fachada levantada con sumo cuidado. Hitchcock worked very hard to look like a banker, like a sort of good burger. He lived an orderly life, nothing untoward. He liked everything in its place. And yet, I believe he was consumed with sex, exploding with violence, marinating in cognac. He was a man on fire. Was he odd, peculiar, not like the rest of us? Yes, a little bit. A little bit. But it just made him more interesting. Pero esas peculiaridades dieron origen a un estilo cautivador. El hijo de un verdulero del este de Londres se convirtió en un ícono supremo en el mundo del cine. Virtually every serious filmmaker will tell you that there is some Hitchcock film, whether it's Rear Window or Vertigo or North by Northwest or Psycho, that has taught them to some degree about what it means to make movies. He is on a rank
of the great artists of the 20th century, like Picasso, James Joyce, and Marcel Proust. That is the dimension of that man's achievement. El buen arte proviene de grandes emociones. Alfred Hitchcock lo demostró al transformar sus temores personales en películas que aterrorizaron, emocionaron y encantaron a los espectadores. La singular figura de Hitchcock nos colma de placer, algo que el director ciertamente disfrutaría. I'd stop the car and kids were passing along and one looked in the car and saw who was in there with me. And he came around to the window and looked in and said, "Good evening." And Hitch just kind of sat there and the light changed and we drove on and then he said to me, "Did you hear that? Good evening." How dare he imitate me or make fun of me or whatever he's doing, but his eyes were glittering. He was happy. The foregoing has made it obvious to me that we've had quite enough for one evening. We shall save the rest until next week, when I shall reappear. Until then, good night. A continuación, Mysteries and Scandals, solo en EM. En películas que aterrorizaron, emocionaron y encantaron a los espectadores. La singular figura de Hitchcock nos colma de placer, algo que el director ciertamente disfrutaría. I'd stop the car and kids were passing along and one looked in the car and saw who was in there with me. And he came around to the window and looked in and said, "Good evening." And Hitch just kind of sat there and the light changed and we drove on and then he said to me, "Did you hear that? Good evening." How dare he imitate me or make fun of me or whatever he's doing, but his eyes were glittering. He was happy. The foregoing has made it obvious to me that we've had quite enough for one evening. We shall save the rest until next week, when I shall reappear. Until then, good night. Es un deporte sin reglas, en el que nadie lleva la puntuación. No hay ganadores ni perdedores evidentes.